Okay, let's get started. Okay. The book is called Amazing Dolphins by Sarah L. Thompson. Книжка називається «Неймовірні дельфіни». Її написала Сара Л. Томпсон. And tell me, I think you'll be able to see because it's not a big book, but let me just position everything here. Is that good? Yeah, that's quite good. Okay. It's a beautiful picture of a dolphin. So let's learn about dolphins. Dolphins whistle and squeak. Давайте дізнаємося про дельфінів. Дельфіни можуть свистіти і пищати. They chirp and pop. They make noises that sound like clicks and claps. Why do dolphins make all these sounds? А ще дельфіни можуть цвірінькати і клацати, і робити такий звук, наче булька лопається, і наче щось плескає. А чому дельфіни роблять усі ці звуки? Dolphins use sounds to signal to other dolphins. Each dolphin whistles in its own way. No two dolphins sound the same. A dolphin whistles over and over, as if it is saying, "Here I am." Дельфіни використовують різні звуки для того, щоб зробити сигнал іншим дельфінам. Кожен дельфін свистить по-своєму. Жодні два дельфіни не звучать однаково. Дельфін може свистіти знову і знову, так наче він каже: «Привіт, ось і я». Here I am, says the dolphin. Dolphins also show their feelings with sounds. An angry dolphin may squeak or snap its jaws shut with a clap. It may slap the surface of the water with its fins or its tail. Дельфіни також проявляють свої почуття за допомогою звуків. Сердитий дельфін може пищати або може клацати своєю щелепою дуже голосно, або може робити такий звук, наче клап-клап-клап, снеп-снеп-снеп. Він також може плескати по поверхні води своїми плавцями або хвостом. Dolphins live underwater, but they are not fish. They are small whales. Whales are mammals, and people are mammals too. All mammals need air to breathe. Дельфіни живуть під водою, але вони не відносяться до риб. Вони маленькі кити. Кити – це ссавці, люди теж ссавці. І всім ссавцям потрібно повітря для того, щоб дихати. You use your mouth to breathe, to eat, and to make sounds. A dolphin uses its mouth to eat. It uses the blowhole on top of its head to breathe and to make sounds. Дельфіни, ми використовуємо наш рот для того, щоб дихати і їсти, і щоб виконувати різні звуки. Але дельфін використовує рот лише для того, щоб їсти. А для того, щоб дихати і виробляти звуки, в нього є ніздря на голові, зверху, на самому вершечку. Я вже знаю. Эта книжка долгая? So this book is quite a bit of... Ця книжка ще приблизно стільки ж, скільки ми прочитали. So, is this book long? Yeah. Should I keep going? Okay, let's continue, I think. Давайте продовжимо. Yes. A dolphin opens up its blowhole to breathe, but it has to keep it closed underwater.
Inside the blowhole, there are pockets called air sacs. The dolphin makes a sound by moving air from one air sac to another. If you hold the neck of a balloon and let the air out slowly, you can make a sound the same way. Дельфіни підпливають до поверхні і своєю ніздрею можуть вдихнути повітря. Однак, коли вони під водою, то ніздрю треба тримати закритою. Всередині їхньої ніздрі є спеціальні такі, як мішечки для повітря, які називаються, власне, повітряні мішки. Дельфін може робити різні звуки, переганяючи повітря з одного такого повітряного мішка в інший. Якщо ви візьмете надувну кульку, надуєте її і потихеньку будете випускати повітря з неї, то ви можете спробувати зробити подібний звук. Okay, Katharine, should I do the similar sound with my balloon? I think you should. Yeah. Okay, let me make myself on the You can make a screen. dolphin sound. Okay, let's Ready? see. Give me a second. That's my tiny balloon. Ось такий в мене є малесенький, надувна малесенька кулька. I hope it works. Такая, я не видела. От, Я не бачите? видела. Така рожева кулька. І ось такий звук, якщо розтягнути. Як? Give me a second. What, it didn't work the first time? I can't hear it. Oh, that's a pity. Yeah, I know it makes that noise, the balloon, but maybe it's not close enough to your speaker. I can't hear it yet. Or maybe it's too close. Oh, Okay, probably it was too close, and my speaker just thinks it's a noise that should be cancelled. oh. Можливо, надто близько знаходиться ця повітряна кулька, і тому мій спікер вважає, мій мікрофон вважає, що треба її прибрати. Це зайвий звук. Anyway, так чи інакше, якщо ви візьмете повітряну кульку, розтягнете їй горлечко і будете випускати повітря потрошку, то воно буде пищати. Oh, that's such, I'm so sorry. It didn't work as... Isn't it? I'm trying Okay. to make the sound. Yep. Okay, Okay. let's go on. Well, good try anyway. Okay, let's learn some more about these dolphins. Okay. Oh, a dolphin also makes a clicking sound. Click, 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 click. Then it listens for an echo. A dolphin can hear the difference between an echo bouncing off a rock and an echo bouncing off a fish or a shark or another dolphin. This is called echolocation. Echolocation. A dolphin can use echolocation to find fish to eat or to tell if a shark is nearby. Дельфіни також роблять клацальний звук. Вони потім слухають, де там відлунюється луна. Дельфіни можуть почути різницю між тим, як відбивається звук луною від каменя, або як він відбивається від риби, або від якоїсь акули, або від іншого дельфіна. Така здатність називається ехолокація. In English it's echolocation. Українською ехолокація. Дельфіни можуть використовувати ехолокацію для того, щоб знаходити рибок, яких вони можуть з'їсти, або щоб зрозуміти, чи є поблизу акули. That's very cool. And people can do echolocation as well, but with different systems and devices. Люди теж вміють робити ехолокацію, але за допомогою різних пристроїв і різних систем. Oh, Katharine, where you Sorry, go? my dog needs to go out. Okay. Ow, 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 ow.
Sorry. That's okay. Usually he sits still during story А у time. нас что, сегодня две Not воспитательницы sit still. I'm back. в наушниках. Я зараз слухаю через навушники. All right. So how many different kinds of dolphins are there? 37 different kinds of dolphins. Most live in the ocean, but some live in rivers in China and India and South America. Most dolphins are gray or black or white, but 2 kinds of dolphins are pink. Wow. На світі є приблизно 37 різних видів дельфінів. Більшість з них живе в океанах. Однак деякі з них живуть у річках в Китаї, в Індії та у Південній Америці. Більшість дельфінів також сірі на колір, або чорні, та білі. Однак 2 види дельфінів мають рожеву шкіру. What a beautiful pink dolphin, huh? Та, такий гарний рожевий дельфін. Когда мы закончим эту сказку читать? So we will read this book for another 5 minutes. Ми почитаємо цю книжку ще хвилин 5, and then we can discuss if we know something interesting about dolphins. Потім ми можемо дізнатися, чи ми знаємо дізналися щось нове і цікаве про дельфінів. So most dolphins live in groups called schools. Some schools have a few dolphins and other schools have hundreds of dolphins. Dolphins in a school help each other. If one is hurt and can't swim, other dolphins may lift it to the water's surface so it can breathe. Більшість дельфінів живуть у групах, які називаються... Як називається група рибок, які живуть разом? Okay, I didn't look how to name the group of dolphins in Ukrainian, але в англійській мові вони називаються schools або школи. Деякі з таких груп дельфінів налічують лише декілька особин. В інших може бути по кілька сотень дельфінів. Дельфіни в таких групах допомагають один одному. Якщо один дельфін не може плавати, то інші можуть допомогти йому піднятися до поверхні води для того, щоб він міг дихати. Dolphins like to touch and pat each other with their fins. They rub against each other and they may swim side by side with their fins touching, as if they're holding hands. Дельфінам подобається доторкатися один до одного і плескати один одного своїми плавцями. Вони також можуть один до одного притискатися і гладити один одного. Вони можуть плавати поряд. Себе одного і кожного. Так. І дельфіни теж люблять, коли вони один одного гладять. Вони також можуть плавати поряд, бочком один до одного, так, щоб в них доторкалися їхні плавці, наче вони трималися руками. I actually have a GoPro, which is gonna Baby dolphins are called calves. Calves sometimes play with seaweed, or they swim under a seagull and they knock it into the air. Grown-up dolphins like to play too. They ride the waves made by boats. Calves stay with their mothers for at least 3 years. They drink their mother's milk. Older calves can catch fish, small fish. Дельфіни, малесенькі новонароджені, називаються телятка дельфінів. In Ukrainian it is called little dolphins, дельфінятка, or calf dolphins, like телятка дельфінів. Такі маленькі дельфінятка або телятка дельфінів граються із морськими водоростями. Або вони можуть підплисти знизу під мартина, який плаває на воді, і вибити його вгору. Пум! Трошки дорослі дельфіни теж люблять гратися. Вони можуть кататися на хвилях, які роблять човни. Телятка залишаються зі своїми мамами
аж поки не доростуть, не стануть дорослими. Для цього їм так, для того, щоб дельфінятко виросло, йому треба не менше, як 3 роки. Вони харчуються маминим молоком, але старші телятка також можуть ловити собі невеличких рибок. Dolphins hunt for fish and squid. They are also hunted. Sharks and killer whales and people kill dolphins for food. People also catch dolphins in fishing nets by mistake. Once thousands of dolphins were killed in tuna nets each year. When people heard about this, they stopped buying tuna fish. They asked the government to keep dolphins safe. Дельфіни полюють на риб та кальмарів, але і на них теж полюють. На них полюють акули і касатки, а інколи і люди теж вбивають дельфінів для того, щоб прохарчуватися. Також люди можуть зловити дельфінів помилково у сіті для риби. Колись давно тисячі дельфінів помирали через те, що вони заплутувалися у сітках для тунця. Коли люди дізналися про це, вони припинили купувати рибу-тунець. І вони запитали у місцевої влади, попросили її зробити так, щоб дельфіни були у безпеці. У безпеці я забила. Безпека – to keep somebody safe. Тримати когось у безпеці. In the United States today, people who fish for tuna are not allowed to catch dolphins. Dolphins are still in danger. Trash dumped into the water can make dolphins sick, and it can kill the fish they eat. У Сполучених Штатах Америки сьогодні люди, які виловлюють тунця, їм не дозволяється ловити дельфінів. Але Когда ми закінчуємо? Okay, we will end this book in like 2 pages or 3. У нас ця книжка через 2-3 сторінки вже закінчується. Тільки в 2 і тільки в 3? Так, 2 чи 3 сторінки і ця книжка закінчиться. Добре? Ще трішки лишилось. Отже, дельфіни можуть бути у небезпеці. У Сполучених Штатах Америки сьогодні люди, які ловлять тунця, їм не дозволяється ловити дельфінів. Однак дельфіни все одно мають певну загрозу. Буває, що сміття, яке викидають у воду, через нього дельфін може захворіти. І може також це сміття вбити ту рибу, якою харчується дельфін. Коли люди ставлять на річках дамби, це теж може бути поганим, бо дельфіни не можуть більше по таких річках плавати. Scientists go out in boats to study wild dolphins. They can tell the dolphins apart by the fins on their backs. Scientists count the dolphins and follow them. They find out what they eat and how far they swim. They try to understand the meanings of the sounds the dolphins make. Did you do that one already? Did you do that one already, Marianna? No, this one not. Let's try this. Вчені також випливають на човнах для того, щоб досліджувати дельфінів. Вони можуть відрізняти дельфінів одного від іншого за допомогою вигляду їхніх плавців на спині. Вчені рахують дельфінів і плавають за ними слідом. Вони намагаються з'ясувати, що дельфіни їдять і як далеко вони можуть заплисти. Вони намагаються також вияснити значення тих звуків, які роблять дельфіни. Scientists learn how we can help dolphins survive. People help to save dolphins from the tuna nets. Now we must protect dolphins from people who hunt them, and we must keep our oceans and our rivers clean. Вчені дізнаються, як ми можемо допомогти
дельфінам вижити. Люди допомогли зберегти дельфінів від сіток для риби. А тепер нам варто захистити дельфінів від людей, які на них полюють. Нам варто тримати океани і моря і річки чистими. Then there will always be dolphins squeaking and whistling and swimming and playing in our world. І тоді у нас в нашому світі завжди поряд будуть дельфіни, які пищать і свистять, і плавають, і граються. Вони житимуть разом з нами у нашому спільному світі. Hey, let's talk about what we learned about dolphins. Давайте поговоримо, що вони цікавого дізнались про дельфінів. Or let's learn something new if you have any more info about dolphins. Ми Yeah. можемо дізнатися що-небудь нове, якщо ви знаєте що-небудь теж цікаве про дельфінів. Что дельфины Here's the pink. видела радой картинки, что дельфины могут прыгать через кольцо. Yeah. So some dolphins can do tricks like jumping through the ring. Деякі дельфіни можуть стрибати через кільце, робити різні трюки. I know that's because they are really playful. They can be trained to do tricks. Оскільки вони дуже люблять гратися, їх можна навчити робити різні трюки. Yeah. Еще я видела, что они любят играть с мячиком. Yeah, and also they like to play with a ball. Їм Yeah? також подобається гратися з м'ячем. Or They with like to play. other toys, або з іншими іграшками. I know that one species of dolphins, Что они умеют делать интересные трюки. yeah, they can do lots of interesting tricks and jumps. Вони можуть робити різні трюки і вистрибувати по-різному. Yeah. And I know that one species of dolphins lives in the Black Sea, close to Ukrainian shores. Я знаю, що принаймні один вид дельфінів живе в Чорному морі поблизу до берегів України. Yeah. That's the bottleneck dolphin. The Black Sea bottleneck dolphin. Чорноморський дельфін Афаліна. And it is not as much studied as their Atlantic counterpart. Він не так широко досліджений, як атлантичний його родич, the Atlantic bottleneck dolphin. But it's quite a thing to scientists in Ukraine and other countries are trying to understand this species as well. Вчені з України та інших країн теж намагаються дослідити і цього дельфіна. I see Sophia has a hand. Прошу, Софія. Hey, Sophia. О, Софія, вас не чути. Яку Софію? А вы двое учителей? Sophia, she having trouble with her sound, maybe. А вот так. There. So I know that in Black Sea, 3 dolphins. 3? Окей, тут є цілих 3 види дельфінів у Чорному морі, каже Софія. Wow, I didn't know that there is 3 types of dolphins. А можно я Прошу. кое-что скажу? Так, прошу. Видела, это уже было давно. В зоопарке там человек катался на дельфинах. Он на них еще стоял и тренировал. So sometimes the dolphin trainers at the zoos, they can ride the dolphin standing on their backs. Ooh, I wonder if the dolphins like that. Maybe they like it because they agree to do that. Who knows? Yeah, maybe. they do. Цікаво, чи дельфінам подобається, коли на них катаються верхи. Але, мабуть, подобається, бо вони дозволяють це робити. Єлісей, ви теж хочете щось сказати?
Бо ви теж наче піднімаєте руку. Так? Okay. My favorite thing is that they help each other. And if one of them can't breathe, they lift it up to the air. Ось Катрін каже, що в неї улюблена частина – це те, що дельфіни один одному допомагають. І якщо потрібно, вони піднімають хворого родича нагору, щоб він міг дихати повітрям. Прошу, Кирило. Does anybody else have? I see on one video when the people swim with dolphin, people а як буде обнімає? Ну, типу, обнімає, як буде? Обіймати – hug, to Yes. hug somebody. People to hug dolphin and they swim. Yeah. Sometimes it happens. Інколи буває, що коли люди плавають з дельфінами, то вони обіймають дельфіна і так разом із ними плавають. So yeah, sometimes it can be that people hug dolphins and swim with them together. Marianna, can Прошу. you tell them that my son is a surfer and he lives in Indonesia and he has swum with dolphins in the ocean? Вау! Катрін каже, що її син живе зараз в Індонезії, він любить займатися серфінгом, кататися на дошці по хвилях, і він плавав із дельфінами якось. Вау! That's really cool. It should be really cool. Має бути досить круто. I'm yet to see dolphins in the wild. I haven't seen them yet. But I think that I have seen the whales. Закінчуємо. Вже закінчуємо? Ми закінчуємо зазвичай о 10 чи о 10:15. І за київським часом це буде 8 вечора, 8:15 вечора. So What if we do it we will finish. Yeah. А ми скоро закінчимо. Ми можемо почитати ще одну книжку, але про жабок тепер. So are we ready for the next book about the frogs? Oh yeah, we're ready for the frog. Lolita says no. What does Lolita say? No? He's like, no. What's up, Lolita? Ask Lolita what's up. That's because of the books are non-fiction. Можливо, I це know, тому, що I це had a не feeling. художні книжки. I had a feeling that might be an abrupt change. Yeah, however, some children, like my kid, prefers non-fiction books. Деякі діти більше люблять нехудожні книжки. Like my kid says, hey mom, I want to read a non-fictional book because it is about real stuff. Мама каже, я хочу читати нехудожні книжки, бо вони про справжні речі. Well, shall we try another? Okay, let's try the frogs book. Maybe it will be a bit more interesting because everybody have seen frogs. Давайте почнемо про жабок. Це може бути трошки цікавіше, бо жаб точно бачили всі. Okay, let's learn about frogs. Frogs by Elizabeth Carney. Книжку про жабок написала Елізабет Карні. Let's learn about frogs. Splash, splish, splash, splish, splash. What is that sound? What is hopping and jumping around? What loves to swim? What loves to eat bugs? It's a frog. Can you hop like a frog? Привіт. Хлюп, хлюп-хлюп. Що це за звук? Що це тут стрибає і вистрибує довкола нас? У мене є питання. Зараз. I have question. Так, yes. One time ago I see in Katharine's camera black screen, but one minute ago I think bad internet. But now it's work good. Okay. Good. Отже, хлюп-хлюп-хлюп. Що це тут за звук? Що це тут стрибає? Ти знаєш?
Що любить плавати і що любить їсти різних жуків? Це жабка. А ти вмієш стрибати, як жабка? I don't really know. Frogs live all over the world except one place. Where don't they live? Antarctica. Woo, too cold. Frogs usually live in wet places. They like rivers, lakes, and ponds. But some frogs live in trees. Some even live in the desert. Frogs can be found all over the world. Wherever they live is their habitat. Жаби живуть по всьому світі, окрім одного континенту – Антарктики. Жаби зазвичай живуть там, де є вологість, велика вогка поверхня. Вони живуть біля річок або озер, або ставків. Однак деякі жаби живуть на деревах. Деякі з них навіть живуть у пустелях. Жаб можна знайти по всьому світі. Де б вони не жили, це їхнє середовище. Where would they not live? They would not live in Antarctica. Antarctica. Croak, croak. Mom, Look I at this said- frog croaking. Some frogs' throats puff up when they make sounds. Each type of frog makes its own sound. The coqui frog is named after the sound it makes. It sounds like coqui, coqui, coqui. This frog is the size of a quarter. Even small frogs can make loud noises. Квак! Дивіться на те, як ось ця жабка квакає. У деяких жаб роздувається їхня шкіра на шиї для того, щоб робити такі звуки. Кожен вид жабок робить свій звук. Наприклад, жабка на ім'я Кокі названа так через те, що вона робить саме такий звук. Кокі, кокі. Ця жабка розміром із четвертак. І навіть маленькі жабки можуть робити дуже гучні звуки. Okay, Katharine, can we show the quarter? Yeah, I have one too. Okay, I think you can show what the size is a quarter. This size, so this small the frog is. Ось такою маленькою, як монетка четвертак в американській системі. Є ось та Little жабочка. tiny frog, huh? Так, зовсім крихітна жабка. Such a small frog and such a loud noise. Така крихітна жабка і такий величезний звук. How many miles would it be heard from? How many miles? Mouse? House? What? How many miles will it not be heard from? Oh, okay. We do not know how many miles should be away from the frog not to hear it. Наскільки далеко ми маємо бути, скільки миль від цієї жабки, щоб її не чути. Okay. Frogs make different sounds for different reasons. Sometimes it's to warn other frogs of danger. Sometimes it's to call to frogs nearby. This frog lives around a noisy waterfall. Which one? Oh, this guy. He lives around a noisy waterfall. Other frogs would not be able to hear it. So it dances instead. It sticks out one leg and the other. It's called a dancing frog. Жабки роблять різні звуки з різних причин. Інколи це для того, щоб попередити інших жаб про небезпеку, а інколи для того, щоб покликати жабок, які є поблизу. Ось, наприклад, ця жабка, яка на фотографії, вона живе в місцевості, де дуже багато шуму, поряд із водоспадами. Інші жаби навряд чи почули би її, коли вона квакає. Тож замість того вона танцює. Может, эта Прошу. жабка живет там, где водопад? First, I thought that frog Так. was like this big. Так, ось ця Kind of жабка. close, like this big. Maybe. Like kind of like this is kind of like the Так, size. можливо, ця жабка, вона живе ось такого розміру, як мені тут щойно показували. Вона живе біля водоспаду, і замість того, щоб гучно квакати, бо її не буде чути за шумом водоспаду, вона танцює. Її Я думаю, танець, что она, я Так. думала, что она живет возле
водопада. Так, біля водоспаду вона живе там. І вона танцює, виставляючи одну лапку туди чи сюди. А ми теж можемо так танцювати, правда? Як та жабка, виставляючи лапку то туди, то сюди. What is the frog dance? Let us see again. The Oh. dance of the frog. Here's the dance. Well, he's got one big leg out. Ага. Ось так от. Жаба одну ногу виставила в бік і показує, яка в неї довжелезна нога. Такий танець. That's a really cute frog dance. Досить милий танець жабок. Frog. Cute frog. Okay. Oh, somebody's becoming a frog, I think. Okay, let's find out what they eat. What's a frog favorite? Да, ми завжди. Does a Oh. frog eat ice cream and cake? No. What does a frog eat? Usually a frog eats insects and dragonflies and crickets and bugs. Some frogs eat bigger animals like worms and mice. The American bullfrog eats other frogs. That's not very nice. Вау. А що ж у нас по їжі, яку їдять різні жаби? Чи вони їдять морозиво і тортики? Ні, вони зазвичай їдять комах. Це, наприклад, бабки, або цвіркуни, або інші жуки. Деякі жаби можуть їсти більшеньких тварин, таких як черв'яки або навіть мишенятка. А от американська жаба-бик може навіть з'їсти інших жаб. Не дуже добре з її боку. Ой, я хочу відео на Oh, yeah. Here he is eating a frog. This frog's eating another frog right there. Ось тут от жаба їсть іншу жабку меншого розміру. Это я только увидела. What's that pink flash? It's how a frog catches bugs. It shoots out its long, sticky tongue at a passing bug. The frog pulls the bug into its mouth. If your tongue was as long as a frog's, it would reach to your belly button. Так, а що це за така довга рожева штука? Це, так, жаба ловить різних комах. Вона вистрілює своїм довжелезним липким язиком на комаху, яка пролітає поряд. Тоді жаба затягує ту комаху собі до рота. Якби у нас із вами був такий довгий язик, то він довжиною був приблизно нам до пупка. Вау. Let's imagine our tongues as long as all the way to our bellies. Уявляєте, такий довжелезний язик аж до середини животика. Вау. Wow. How does it fit in their mouth? Як він залізає? I can't make mine go that far. Отак, у нас не такі довгі язики, вони не досягають. І не зрозуміло, як у жаб вони поміщаються в їхньому роті. Frogs can be different sizes and colors. The smallest frog is as big as a fingernail, as big as your fingernail. And the largest frog is as big as a rabbit. Жаби бувають різних розмірів і кольорів. Найменшенька жабка розміром приблизно з ваш ніготь, а найбільша жаба може бути розміром приблизно з кролика. Отаке. That's amazing. As little as a fingernail. Wow. Frogs can be different colors. Some are green or brown, and others have stripes or spots, and they can be red, yellow, or orange, and frogs can even be bright blue. Look at that. Жабки бувають також різних кольорів. Деякі жабки бувають зелені або коричневі. В інших можуть бути
смужки або крапочки на спині. Вони можуть бути червоного, жовтого чи оранжевого кольору. І навіть яскраво синього кольору. That's amazing. But watch out. Просто скажу. These colorful frogs might look pretty, but watch out. These frogs have poison in their skin. Their bright color warns enemies not to eat them. Але будьте обережні, такі яскраво забарвлені жабки виглядають красиво, однак у них на шкірі є отрута. Власне, ось це яскраве забарвлення сигналізує до інших: не їж мене, я отруйна. I've seen those, I think, at the Academy of Science. Yeah, probably in our Academy of Sciences they have poisonous frogs as well. Можливо, в місцевому музеї є теж такі отруйні жабки. Now look at this little frog. It's only an inch long. Its name is Terribilis, which means the terrible one. And how did it get this name? By being the most deadly frog of all. One Terribilis frog has enough poison to kill 20,000 mice. This little tiny frog. Ось дивіться на цю маленьку жовту жабку. Її називають Terribilis, що означає найстрашніша з усіх. А звідки в неї таке ім'я? Вона, виявляється, найбільш отруйна з усіх. Вона найстрашніша, бо вона найбільш отруйна. Одної такої жабки достатньо отрути, щоб вбити 20 тисяч мишей. And I think one adult person maybe as well. We will not eat that frog. Можливо, навіть одна доросла людина теж може померти, якщо з'їсть таку жабку. Тож ми її їсти не будемо. I think this frog lives somewhere in rainforests. So, Look him up. Terribilis. так, мабуть, така жабка So, живе десь There's у тропічних a лісах. chance that a frog comes in your salad. Так, і дуже, Whoa. дуже маленький шанс, що жабка попадеться нам у салаті. Let's Like learn when- about the babies. Frog babies, even the Terribilis frogs are mothers. They all have mothers. Mother frogs lay eggs, and when the eggs are ready, they pop out tadpoles. Tadpoles are baby frogs, but they don't look like frogs yet. Tadpoles have tails, and they only live in the water. The tadpole. Про маляток жабок. Усі жабки, і навіть жабка найстрашніша Terribilis, у них є мами. Мама-жабка відкладає ікринки. Коли ікринки достигають, із них вилупляються малесенькі пуголовки. Пуголовки – це малятка жабок, але вони не виглядають як жабки, зовсім не схожі. У пуголовків є довжелезний хвіст, і вони живуть тільки у воді. Tadpoles grow up to be frogs. First, they breathe underwater with gills. Then they grow lungs for breathing air. And then they grow legs for hopping and swimming. And finally, in 3 months, they Way more than and they hop out of the water. Hop, hop. there are more than 4. Окей. Так от, пуголовки виростають і потім стають жабками. Спочатку, коли вони ще як малесенькі пуголовки, вони дихають розчиненим у воді повітрям за допомогою зябер. Потім у них виростають легені, щоб дихати повітрям, як ми. Потім вони відрощують собі лапки передні і задні, щоб стрибати і плавати. І нарешті, за 3 місяці, поки вони ростуть, вони втрачають свої хвостики. От і настав час вистрибувати з води. Well, there it is. All the different things that happen before they become baby frogs. Ось таке все сталося з ними різне, аж поки вони з малесенькі. Окей, we will be... we have just 2 pages left. У нас лишилось тільки 2 сторінки. Shall we continue with toads, Marianna? No, but I found these results on search.
My Google Assistant answered Я- you. Так, Ну що, ми про, закінчуємо. в нас залишилося ще 2 сторінки, і ми можемо встигнути за них почитати про те, чим відрізняються жаби і ропухи. If you дочитаємо? Заняття. А заняття в нас закінчується через 10 хвилин. So we have 10 more minutes. Shall we do the toads? Let's try. Okay, toads. What do we know about toads? Do you want to say the word in Ukrainian so they know what I'm talking about? Що ми знаємо про ропух? Most of the time. So toads are frogs too. But what's the difference? A frog, well, some frogs are poisonous. They are moist and smooth. They have teeth in their upper jaws. They have long, powerful jumping legs. And most frogs have webbed feet. They lay eggs in clusters or groups. Toads are a type of frog. Frogs spend most of their lives around water, but toads spend more time on dry land. Toads' eyes do not bulge out from their body. A poison gland is located behind each eye. They have no teeth, they're dry and bumpy. They have shorter legs for walking, and they lay their eggs in long chains. And some toads give birth to live young, the way human beings do. Okay, that's a lot of information, and I I will know, translate isn't it bit by bit. Тут багато різної інформації, я її потрошку буду перекладати. Отже, в чому ж різниця між жабами і ропухами? Отже, жаби можуть інколи бути отруйними. Poisonous – отруйні. Вони зазвичай вогкі і мають гладеньку шкіру. У них на верхній щелепі можуть бути зуби. А ще у них довгі і сильні ноги, щоб вони могли стрибати. І в них між пальцями їхніх лапок можуть бути перетинки, щоб плавати. Жаби відкладають яйця кластерами або групками, одразу по декілька купкою. А ропухи – це теж один із варіантів жаб. Жаби проводять більшість свого життя десь поблизу біля води. А ропухи проводять більшу частину часу на суходолі. Тіло ропухи створено для того, щоб жити там, де вона живе. І жаби теж. Отже, ропуха. У ропухи очі не так сильно виштовхуються назовні, як у жаби. У ропухи її отруйна залоза знаходиться одразу позаду ока. Також у ропухи немає зубів. Вони на дотик зазвичай сухі, і їхня шкіра має такі виступи, як бородавки. Також у ропухи коротші лапки, придатні до того, щоб ходити. Ропухи відкладають яйця довгими ланцюжками, відкладають ікру. І деякі ропухи навіть народжують одразу малесеньких жабеняток, а не маленьких ікриночок, з яких потім вилуплюються маленькі пуголовки. Hey, Mom. So there's the frog on that side. He looks more slimy. And there's the toad who looks more dry. Ось тут з лівого боку для нас зелена жабка. І виглядає вона більше такою слизькою. А з правого боку коричнева ропуха. Вона більше суха на вигляд і на дотик. Maybe we'll stop because we have 5 more minutes to talk about frogs and toads that we've seen and maybe make some frog sounds. What do you Okay, think? let's try to talk about frogs and toads. Давайте трошки можемо спробувати поговорити про жабок і про ропух. Like, And maybe we can- what sounds can they do? Hey, Mom. Do you want a cookie? Who can make the Mom, sound of a frog? Коротше, Ask them, Maria. Прошу, там, Коротше. здається, Артем хоче щось сказати. Так, прошу, Артеме. В мене колись був такий момент, я от із своїм дідусем їхав, значить, з татом їхав з його колегами по роботі на річ. Такий от їжу. Ми такі останавливаємося під це і беремо лежаки, беремо такий стульчик для пікніка. От. Розжигаємо костер, там жаримо картошку, Lord, but then там м'ясо, шашлички.
Я хочу спросить. Потім там збирається куча жаб, там, коротше, збирається куча, не перебиваю, жаб, і вони квакають на весь цей, на всю річку, коротше, квакають. І все. Okay, so Artyom says a long story how they were on a trip with their father or grandpa, and they stopped by the river to make some barbecued meat or shashlik. And when they made the fire, a lot of frogs gathered around them, and they started to croak so loudly that the whole river was covered with this noise of frogs croaking. And well, Wow. that's it. That's Okay. a great story. Хтось ще хотів розказати, я чула. Лоліто, ви хотіли? Так, прошу, Лоліта. Я хотела сказать, то, что мы что уже заканчиваем, и я просто не поняла, почему у нас так ладно выключилось. Так, ми вже закінчуємо. Так. Yes, we are ending our lesson. We are talking about frogs, and then we can say goodbye. Так, ми вже закінчуємо. Вже зараз поговоримо трошки про жаб. Хто хоче, може розказати їхню історію про жаб або поквакати, як жабка. І We have тоді two more до hands, побачення. Marianna. Так, давайте ще. I Ну, see that коротше, Єлісей maybe wants to say хочу- something. Зараз, хвилиночку, давайте Єлісей скаже, бо я Коротше, бачу, він хочу ще- піднімає. Так, прошу, Артем. Я хотела сказать, Коротше, хочу ще розказати цю історію. некоторые Окей, Буду. давайте по черзі тоді. Зараз хвилинку почекає Артем, хвилинку почекає Лоліта, а нам розкаже щось Кирило, який довго вже тримає руку догори. Прошу, Кирило. For me, frogs, some interesting and good. And як буде рукопухи? Як будуть рукопухи? Я Toad, ропуха. Toads, some scary. No, it's don't good for me. Not pretty. So you They're not prefer pretty. the look of a frog rather Yes. than He's the right. look of... Toads look a little Yes. scary. Yeah. Так, Кирило каже, що йому більше подобається, як виглядають жаби, аніж ропухи, бо жаби для нього виглядають більш приємно, а ропухи більш страшно. Окей, Анна. Анна Лав, я бачу, ви теж маєте підняту ручку. Один з вид отруйних жаб називають просто дереволазами. І раніше от просто раніше зброю брали і просто втикували в цих жаб, а потім просто тримали над вогнищем. І щоб витік яд, а потім цей яд зміг бити людину і використовували його як зброю. І ці жаби такі яскраві, я точно пам'ятаю, що є такі чорні з блакитними такими цяточками. Okay, so really interesting fact about the poisonous frogs. People once used their poison as a weapon. They stuck the weapon into the frog, and the poison then was dried up over the fire, and then people used the arrow with the poisonous point to actually kill other people, to fight with other people. And these frogs, they were black with blue dots, and they were called the tree frogs. Wow. Дякую, Анно. Це дуже цікавий факт, який ви розказали. Я пам'ятаю, здається, це про жаб, які живуть десь над Амазонкою, в басейні річки Амазонки. I think that that's about the people who live in the rainforests of the Amazon River. Because, yeah, Brazil. Huh? I think that most poisonous frogs live there in the rainforests of Amazon River. Do you know what these things are? я смогу сказати, що я хотіла. There's a little terribleness. What Прошу, these black нас things іще are? хтось хоче сказати. Давайте. Я.
То, что я хотела сказать, что я не поняла. Я запись поняла, что это, но что там другое нет. Is that a frog? Так. No. Лоліта, ви хотіли запитати про жаб і ропух щось? Чи ви хочете Я не поняла, что это Ропуха. Окей. Значить, є такі дві тваринки. Одна тваринка може бути гладенька і живе більшу частину життя всередині води, там в озері, або у ставочку, або в річці. В українській мові таку називають жаба, а в російській ще можуть називати лягушка. And in English it will be frog. А інша тваринка дуже схожа на неї, однак шкіра в неї більш суха, і може бути з такими, як бородавками, і вона більше живе на землі, вона ходить по землі, вона не так багато плаває. В українській мові ми таких жабок називаємо ропухи. В русском языке ми їх називаємо жаби. So that's the difference between Russian and Ukrainian. The жаба in Ukrainian means frog, and the жаба in Russian means toad. Oh, wow. Тож, toad в українській мові буде скоріше ропуха, та, що сухою, більш сухою шкірою, і та, яка ходить по землі. А frog – це та, яка плаває в річці і більш гладенька. Пітя, припини. And that's my helper who is trying to help. Yep. So, because we have to go soon, should we see if the kids want to make frog sounds? I think it's always fun to. А чи ми хочемо зараз поквакати як жабки? Хто знає, як різні жаби квакають? Бо в українській мові вони квакають різними. Ква, yeah. If you want, you can unmute yourself and croak like a frog. I want Якщо to hear хочете, how you croak. можете вмикнути собі мікрофони і поквакати як різні жаби, бо жаби справді квакають на різні голоси. Please croak. Ква, 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 ква. Something like that. That's a good one. Rock, rock. That's very good. Крок, крок. Я знаю, що в англійській мові вони квакають іншим звуком теж. I know that there is a different sound for English, like English language has a different word for frogs sounds. Katharine, can you make us the sound, this other one? I don't think I'm very good at it. Are you talking about the ribbit sound? I'm not very good at Інколи жабки квакають ось так. Ribbit, ribbit, ribbit. Це ті, які в англомовній культурі квакають. А в українській вони квакають ось так. Yeah. Oh, you're really good at that. Oh, thank you. You know what these And things sometimes are. the frogs are named skrekotucha, or Do you know for what the these are? squeaking sound. I want to do what you did. That's a really interesting frog who sings this song. Досить цікава жабка співає аж ось так. No, 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 yes, 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 шквідіді, шквідіді. Just like a song. And that's a completely different frog. Singing Christmas rock. I know, why are they singing a song? For me, the most interesting part of the frogs is that they start as an egg, then they go as a fish, and then they have lungs as humans have. Для мене найбільш дивним є те, що спочатку жабки починаються як яєчко або ікринка, потім
Вони як маленька рибка із зябрами, а потім у них виростають легені, як у людей. Окей. I think that's enough. Я думаю, що досить уже співати. Okay, next week we'll go back to stories. Та наступного тижня ми знову з вами почитаємо різні казки. Добре? We'll have more stories next week. Так. Окей. Я бачу, Кирил має підняту руку. I Кирило, want to прошу. say, I hear a sound, frog sound. They, maybe they say. Отакий буває звук у жабок теж, як Кирило нам поспівав. Клас. Oh, that's a good one. Я хочу щось сказати. My kid got the earphones to hear the sound the frogs did. В мене мій син забрав в мене навушники, щоб послухати, як звучать жабки. So I do not hear any of you right now. Тож я вас усіх зараз не чую. And I think it's the time to say bye-bye and see you next week. Я думаю, саме... See you next week. Думаю, час сказати sound. всім до побачення. Побачимося наступного тижня. See you next week with more stories. Побачимось наступного тижня з більшою кількістю історій. Okay. Have a good one. Bye-bye. Дякуємо всім. До побачення. До побачення. And repeat. Repeat. Right. Ready to